I mean, దానికంటే I feel proud about you, Ishway garu. Congratulations. Okay. Really, it's great. Thank you. Yeah, please. ఇంకొకరు ఎవరైనా మీ దగ్గర నుంచి అన్నారు దేవి అందరు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు, యూ ప్లీజ్ కమ్ ఫ్రెండ్స్. బాగా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నట్టున్నారు అందరు. థ్యాంక్ యూ సార్. వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలకు, beloved faculty members and my colleagues, brothers and sisters. ఈ ఒకేషన్ చాలా ప్లెజెంట్గాను, చాలా పీస్ఫుల్గా, చాలా ప్లాన్డ్గా ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆర్గనైజర్స్. నా పేరు అంటే లాస్ట్ 2 years నుంచి ఇది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కాబట్టి ఎవరనేది చాలా వరకు తెలియదు. నా పేరు శివయ్య. నేను అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ నిజామాబాద్. నేను నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చాను. ఆఫ్టర్ 25 years తర్వాత నాకు సైకాలజీ మీద ఇంట్రెస్ట్ తోటి నేను సైకాలజీ కంప్లీట్ చేశాను. పాస్ అవుట్ జస్ట్ ఈ ఇయర్. నేను అబ్జర్వ్ చేసింది సొసైటీలో చాలా వరకు ప్రతి మనిషికి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉంది. మీకు నాకు అని కాదు, సార్లకి అందరికీ ఉంటుంది, పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు. అది కంపల్సరీ, మ్యాండేటరీ. అది ఇప్పుడు ఉన్న కండిషన్స్లో. దానికి నా వంతు కృషిగా నేనేం చేస్తున్నానంటే, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి నా లీజర్ ఉన్నప్పుడు సాటర్డేస్ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను. 10th క్లాసు 9th క్లాసు వాలంటరీగా. వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానీ, ఎగ్జామ్స్తో భయపడి వాళ్ళు రాయలేని పరిస్థితుల్లో ఏదన్నా మనకు కావాల్సింది మనం చదువుకుంది. మాకు ఈ సార్లందరూ చాలా చెప్పారు ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో. ఎంపతి, సింపతి, ఇవన్నీ కొన్ని మనం అప్లై చేసుకోగలిగితే మన పర్సనల్ లైఫ్ చాలా వరకు మనము సెట్ చేసుకోగలము. ప్లస్ మన తోటి అయినంత వరకు వాలంటరీగా మనం ఎంతో కొంత సొసైటీకి సర్వీస్ చేయగలము. ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. Thank you, sir. Thank you for your service also. Yeah. Shivaya, please. Good evening, friends, and good evening to the August gathering. I'll make it very short and crisp. I just wanted to thank all the faculty members for conducting the sessions. This is my first correspondence course, and at the end of first year it turned out to be an online course where we had attended online classes, and I really appreciate the resilience that the lecturers had to take up the online session, suddenly moving to an online session. I just did a revision. I think most of us did well because of the excited examples that we were doing, right? And when it comes to Sumna ma'am, yes, she turned around with all the PPTs were there. So it was like even if we missed out something because we were taking classes from homes, few of us were taking it from our offices. So even if we missed out on some points, the PPT was right there, and she always had examples to quote from personal experiences or from OB. OB is my favorite subject. I am an administrator in the school system, so organizational behavior is close to my heart. And when it comes to Venu sir's classes, I can still remember the anecdotes and the experimental details that he had mentioned, which was not in the textbook, right? Because I really appreciate that. It stayed for a longer period of time. And when it comes to counseling, sir, yes, repeatedly there, I think I took up this course understanding that I might, because I have children or parents coming up with reports who are into border autism, and so I need to understand what that reports mean. So that was my major motive to take up this course, right? But I ended up loving more of OB and social psychology.
And when it comes to counseling, sir, Raju sir, yes, every time, I mean, it was new for me, and there were many others who were requesting him to take classes. So I think we have eaten away many of his Sundays, asking him to take extra classes over the weekends also. So I mean, we had many case studies to explain and validate his points. So thank you, sir, so much. And I also thank the admin and the technical team for conducting the practicals and all the other sessions, which was flawless, and it went smoothly. Few suggestions that I have, sir. One is the material that we have given. Yes, it is exhaustive. We have everything. Can we increase the font size? It is so small that we had to place light and then read the content. Probably the volume of the book might become a little big, but font size. And then if you could have little illustrations with pictures or something, would be making more interesting, is what I thought, right? And when we had the online practicals, of course, practicals did not serve the purpose because we were supposed to do hands-on, and we lost the entire experience of handling the apparatus. So is there any chance that we can come over and have a look at, because it was totally online for us this time, right, sir? And if you had, I mean, the apparatus, though few lecturers did share the link of use of apparatus, so practicals was totally online. This is one suggestion that I had, and of course, one gentleman also mentioned. Yeah. Right. So one gentleman also mentioned about introducing PhD. We would love to have, I think most of us are interested in taking up the PhD program. Somebody had something? Yeah, okay. So these are few things that we had for suggestions about. And thanks once again to all the faculty members. And a big thanks, not but last but the least, to HOD sir. I think he also took up the responsibility of, when we had one session to another session, when there was a gap, he was willingly there clearing all our doubts. And just before the exam, he was there to give us summarize the entire content, and I think all of us sailed through because of that. Thank you so much. Thank you very much for your feedback. And yeah, of course, anyway, next year maybe probably we are revising our materials. By that time, కొన్ని illustrations ఏమైనా అవసరమైతే వాళ్ళు, yeah, I'm sorry, we are running out. No, yeah, fine. So one minute. So yeah, ఇన్ని పేర్లు ఇప్పుడు చదవలేము. Yeah, right. Yeah. So ఈ లోపు ఆయన మీరు చెప్పిన మర్చిపోయి. Yeah, but PhD, of course, PhD vice chancellor sir will take a decision on that, and I mean it is linked with UGC and other norms and faculty position. Yes, on behalf of you also, I request our honorable vice chancellor to sanction permanent faculty to department, so that we can ask for full PhD program there. Because నేను ఇందాకే చెప్పాను, నేను ఒక నాన్ సైకాలజీ, ఐ మీన్ ఒక సోషియాలజీ పర్సన్ అయినా కూడా నేను హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా నాకే బాగా అనిపించట్లేదు. ఐ మీన్ దట్ ఒక ఎంఎస్సి కోర్స్కి. సో ఐ హోప్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్ వీ విల్ హ్యావ్ రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ. అట్లా వచ్చినప్పుడు వీ కెన్ రైట్ టు ద యూజీసీ, బికాస్ యూజీసీ, మీరు ఇంకొకటి కూడా యూ మస్ట్ కరెక్ట్, బికాస్ యూఆర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెస్పాండెన్స్ కోర్స్. కరెస్పాండెన్స్ కోర్స్ ఎప్పుడో ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది. దెర్ ఇస్ నో కరెస్పాండెన్స్ కోర్స్ ఇన్ ఇండియా. I mean, this is the first open university in the country, and IGNOU is our pathfinder. We are the pathfinders for IGNOU also. So, but we are the number one in the establishment now. This is full length university recognized by UGC only. So, me kuda mee career lo idi correspondence lo chesina anakandi. You are the proud student of Open University. Okay. రెండవది, యా, మీరు ల్యాబ్ విజిట్ అన్నారు. ఎస్, నేను ఒక బీసీ గారు ఇప్పుడు రీసెంట్గా మేము వీఆర్ ఆల్రెడీ ప్లానింగ్ న్యూ ల్యాబ్కి షిఫ్ట్ అవుతున్నాం. అయినప్పుడు ఎనీ టైమ్ యూ కెన్, వాళ్ళు ఒక 2-3 బ్యాచ్లు ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎనీ టైమ్ మీరు పర్సనల్గా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ల్యాబ్, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ప్రొఫెసర్ రెడ్డి అండ్ యూ కెన్ కమ్ డౌన్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ నరసింహులు గారు. You can come and see. Next lab, practicals aitunnappudu, you can also accommodate some of them. That is not a big issue. Thank you very much. And
candidate was pursuing MS in psychology, so I was and I don't have issues, no doubt about it.